Hi guys, welcome to the channel once again. আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত 2022 অৰ্থাৎ ADRE Grade 4 previous question paper discuss কৰিম আৰু এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে সকলোৱে দেখা পাই আছে য'ত পৰীক্ষাৰ সময় 2 ঘণ্টা হয় আৰু প্ৰশ্ন আগতত 135 টা কুৱেশ্যন থাকে য'ত 60 টা কুৱেশ্যনে গ্ৰেড 4 ত কিহৰ পৰা আহে জিকেৰ পৰা আহে কিন্তু আমি গ্ৰেড 3 আগৰ ভিডিঅ'টো আমি য'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ তাত দেখা পাইছিলোঁ যে 100 টা কুৱেশ্যন থাকে য'ত তাত 50 টা কুৱেশ্যনে জিকে আহে আৰু এই গ্ৰেড 4 ইয়াত দেখা আছে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ বাবে 1 কৈ নাম্বাৰ থাকিব 1 নম্বৰকৈ থাকিব প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আৰু ভুল উত্তৰৰ বাবে কোনো ঋণাত্মক নাম্বাৰ নাথাকে সকলোবোৰ তথ্য লিখিবৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে OMR উত্তৰপত্ৰ নীলা বা ক'লা বল পইণ্ট পেনৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইখিনি আছে ইনষ্ট্ৰাকচন যিখিনি মনত ৰাখিবলগীয়া অৰ্থাৎ before we are going to giving the exams grade 4 and গতিকে দেৰি নকৰি আমি কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰা হওক এটা এটাকৈ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল কোন ঠাইত অৱস্থিত The Victoria Memorial situated in option A Calcutta, option B New Delhi, option C Mumbai and option D Bhopal. Yet correct option কোনটো হ'ব correct option Kolkata is correct. Kolkata is correct option. And which track and field sports does Hima Das participate? Option A triple jump, option B long distance run and option C sprint short distance, option D hurdles. অৰ্থাৎ হিমা দাসে কোনটো ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত ভাগ লৈছিলে সি sprint short distance. Who was awarded the Assam Boivov Award in December 2021? অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ 2021ত অসম বৈভৱ কাক দিয়া হৈছিলে অপশ্যন এ জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী অপশ্যন বি ৰতন টাটা অপশ্যন চি ৰতন থিয়াম অপশ্যন ডি অমল প্ৰভাত দাস অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট অৰ্থাৎ ৰতন টাটাক দিয়া হৈছিলে Narendra Modi Stadium is situated in option A Baroda, option B Surat, option C Mehsana, option D Ahmedabad. Narendra Modi Stadium ক'ত আছে Ahmedabad Narendra Modi Stadium হৈছে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ডাঙৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম What does LED stands for in MP-LED scheme? অৰ্থাৎ LED মিনিংটো কি in MP-LED স্কিমত Option A local asset development, B local area development, C leading asset development, D local area distribution. Option B is correct, also local area development. On whose birthday is Overseas Sports Day celebrated in Assam? অৰ্থাৎ কাৰ বাৰ্থডেত অভিৰুচি দিৱস হিচাপে অসমত পালন কৰা হয় অপশ্যন এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অপশ্যন বি মোনালিসা বৰুৱা মেহতা অপশ্যন চি হিমা দাস আৰু অপশ্যন ডি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট অৰ্থাৎ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা Which one of the following places connect Assam and Arunachal Pradesh? Option A Dirak, option B Baksirhat, option C Dimapur, option D Jorhat. অর্থাৎ Dirak is correct. Dirak connects Assam and Arunachal. Who was the first person from Assam to clear the Indian Civil Service examination? কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে কোন আছিল অসমৰ প্ৰথম যোনে চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সাম ক্ৰেক কৰিছিলে অপশ্যন এ দিয়া আছে জামচংগা নামপুই অপশ্যন বি আনন্দৰাম বৰুৱা অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন ডি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট অৰ্থাৎ আনন্দৰাম বৰুৱা Question number 9. Who put forward the law of physics that every action has an equal and opposite reaction? Option A. Benjamin Franklin. Option B. Michael Faraday. Option C. Sir Isaac Newton. And option D. Albert Einstein. অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জানো যে every action has an equal and opposite reaction. This is the Newton's third law. So এই lawটো কোনে আগবঢ়াইছিল in physicsত Sir Isaac Newton obviously. What is the capital city of Zimbabwe? অৰ্থাৎ জিম্বাবৱেৰ কেপিটেলখনৰ নাম কি ইয়াত অপশ্যন এ দিয়া আছে নইৰোবি অপশ্যন বি হাৰাৰে অপশ্যন চি কাইৰো অপশ্যন ডি খাৰ্টুম অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট অৰ্থাৎ হাৰাৰে ইজ the capital of Zimbabwe. What is the currency of United Arab Emirates? অৰ্থাৎ UAE কাৰেন্সিটো খুলিছে UAE কাৰেন্সি অপশ্যন এ ৰুবল দিয়া আছে অপশ্যন বি দিনাৰ অপশ্যন চি দিৰহাম অপশ্যন ডি চিকেল Option C is correct. Dirham is the currency of UAE.
Question number 12. Between which two towns is the Noronaran Setu situated? Option A Tezpur and Kalyavar, option B Nagaon and Jorhat, option C Jogikopa and Ponsorotno, option D Dibrugarh and Dhemaji. Option C is correct. Noronaran Setuৱে কোন দুখন ঠাইক কানেক্ট কৰে বুলি কৈছে Jogikopa and Ponsorotno দুইখন ঠাই কৈছে Bongaigaon. Who was the last king of Ahom kingdom? Question number 13. Last king, Ahom kingdom last king কোন আছিলে? Option A চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, option B যোগেশ্বৰ সিংহ, option C কমলেশ্বৰ সিংহ, option D পুৰন্দৰ সিংহ. Option D is correct. পুৰন্দৰ সিংহ. Question number 14. Lakshmi Nath Bezbarua's poem O Mor Apunar Desh was first published in option A Bahi, option B Arunodoy, option C Jonberry, option D Jonaki. Option A is correct. Bahit prothomতে publish হৈছিলে. Question number 15. Bangkok is the capital city of option A South Korea, option D Philippines, option C Indonesia, option D Thailand. অর্থাৎ Bangkok is the capital of Thailand. South Korea capital বুলি ক'লে Seoul, Philippines or Manila and Indonesia Jakarta হয়. Who was the chief minister of Assam immediately after Gopinath Bordoloi? Gopinath Bordoloi পাছত অসমৰ chief minister কোন আছিলে? A বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, B শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, C বিশ্বৰাম মেধি, D গোলাপ বৰবৰা. অৰ্থাৎ C is correct. বিশ্বৰাম মেধি আছিলে. Question number 17. Where was the first medical college of Assam established? Option A is Jorhat, option B Guwahati, option C Silchar, option D Dibrugarh. অর্থাৎ ডিব্ৰুগড় হয় আৰু কিমান চনৰ বুলি সুধিলে 1947 ভাৰতে যে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে সেই সময়তে অসমত প্ৰথম মেডিকেল কলেজ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ইন ডিব্ৰুগড়. Which of the following places is adjacent to New Delhi? Option A Gurugram, option B Nandigram, option C Secunderabad, option D Dhanbad. অর্থাৎ option A is correct. অর্থাৎ নিউ দিল্লীৰ নিয়াৰ প্লেচখনৰ নাম হৈছে ইয়াত গুৰুগ্ৰাম হ'ব. Margaret Thatcher was a former prime minister of option A New Zealand, option B Canada, option C Israel, option D England. Option D is correct. হৈছে prime minister of England. Question number 20. The body of the water between Russia and Alaska is option A Panama Canal, option B Bering Strait, option C Suez Canal, option D Palk Strait. অৰ্থাৎ ৰাছিয়া এণ্ড আলাস্কাৰ যিটো ষ্ট্ৰেইট ৱাটাৰ প্ৰণালীটোৰ নাম সুধিছে পানামা কেনেল নে সুৱেজ কেনেল বেৰিং ষ্ট্ৰেইট নে পাল্ক ষ্ট্ৰেইট. অৰ্থাৎ দিছ ৱাজ ইজ বেৰিং ষ্ট্ৰেইট. অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট. Question number 21. Which of the following is not a seaside city of India? Option A Bengaluru, option B Chennai, option C Mumbai, option D Cochin. অর্থাৎ বেংগালুৰু কি seaside city নহয়. Which of the following vehicles is exempted from the NSA FASTag tolls? Ambulance দিয়া আছে, option B petroleum tanker, option D private vehicles of senior citizens, option D personal vehicles of defense personnel. Option A is correct. Ambulance হয়. Question number 23. The first modern theatre hall of Assam, the Ban Theatre, is located in option A Guwahati, option B Jorhat, option C Tezpur, option D Nagaon. Option C is correct. Tezpur. Question number 24. Which of the following countries is in South America? এই চাৰিখন কাউণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত কোনখন সাউথ আমেৰিকাত আণ্ডাৰত পৰে? আৰু অপশ্যন এ সোমালিয়া দিয়া আছে, অপশ্যন বি বলিভিয়া, অপশ্যন চি টাছমানিয়া, অপশ্যন ডি কেম্বোডিয়া. অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট. বলিভিয়া. Question number 25. In which movement during India's struggle for independence was Kanaklata Barua martyred? Option A non-corporation, option B quit India, option C civil mutiny, option D civil disobedience. অৰ্থাৎ কোনটোত কনকলতা বৰুৱা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে বা ইনস্পিৰেশ্যনৰ কাৰণে পি হ'ব ইজ কাৰেক্ট. Who was the first Indian to go to space? Question number 26. Option A Kalpana Chawla, option B Vikram Sarabhai, option C Rakesh Sharma, option D Yuri Gagarin. Option C is correct. Question number 27. Where is
the Assam State Museum located? Option A Majuli, option B Guwahati, option C Nagaon, and option D Kohra. Assam State Museum is located in Guwahati. Correct option B. Question number 28. Who amongst the following is a newly inducted cabinet minister of Assam? Option A Piyush Hazarika, option B Joyanta Malla Borua, option C Ronus Begu, option D Ajanta Neoga. Option B is correct, Joyanta Malla Borua. Question number 29. In which year did Doordarshan start color television program in India? Option A 1991, option B 1985, option C 1980, option D 1982. Rather, option D is correct, 1982. Question number 30. What is the primary product of Boeing company? Option A aircrafts, option B breakfast cereals, option C sauce, option D medicines. Option A is correct, aircrafts. Question number 31. Which of the following is not an element? অর্থাৎ তলৰ কোনটো element নহয়? Option A is tin, option B mercury, option C iodine, and option D quartz. Option D is correct option. Question number 32. Which of the following sports does not use a ball? Option A golf, option B lawn tennis, option C table tennis, option D badminton. D is correct. Which of the following is celebrated on May 8th every year? Environmental Day, option B No Tobacco Day, option C Labor Day, option D Red Cross and Red Crescent Day. Option D is correct. Question number 34. Who was awarded the Ramon Magsaysay Award in 1994 in the category of government service? Option A Arvind Kejriwal, option B T.N. Seshan, option C Dr. Kiran Bedi, option D Sintaman D. Desmukh. Option D C is correct, Dr. Kiran Bedi. Question number 35. Which of the following was the first artificial satellite of India? Option A Bhaskara, option B Rohini, option C Aryabhatta, option D Inset I. The option C is correct, Aryabhatta. Question number 36. If a person is transacting in Taka, which country the person is in? Option A Nepal, option B Pakistan, option C Cambodia, option D Bangladesh. Option D is correct. Question number 37. Which country is the biggest exporter of asafoetida hing to India? Option A Spain, option B Mexico, option C Afghanistan, option D Russia. Option C Afghanistan is correct. Question number 38. God's own country is the tagline for tourism of which state of India? Option A Karnataka, option B Jammu and Kashmir, option C Rajasthan, option D Kerala. So option D is correct. Question number 39. Which state is the Northeastern Police Academy located in? Option A Assam, option B Meghalaya, option C Arunachal Pradesh, option D Manipur. Option B is correct, Meghalaya. Question number 40. Counter-insurgency and jungle warfare school is located in Mizoram at option A Aizawl, option B Lunglei, option C Sership, option D Beringte. Option D is correct, so Aizawl is Mizoram's capital. Question number 41. The animal sanga is found in option A Keibul Lamjao National Park, option B Kaziranga National Park, option C Namdapha National Park, option D Nokrek National Park. That animal sanga is found in Keibul Lamjao National Park, which is located in Manipur, and Keibul Lamjao National Park is only one floating national park in the world. Assam, and Namdapha National Park is located in Arunachal Pradesh. Question number 42. Who won the Whitley Award, also known as the Green Oscar, for the efforts in protecting the greater adjutant stork? Option A Purnima Devi Varman, option B Jadav Payanga, option C Biru Balaraba, option D Rohit Chaudhary. That option A is correct, Purnima Devi Varman. Question number 43. The Right to Education Act as a fundamental right was enacted under
Option A Article 21, option B Article 25, option C Article 18, option D Article 23. That option A is correct, Article 21A. Question number 44. Chanakya, the author of Arthashastra, was a minister in the court of option A Ashoka, option B Samudragupta, option C Chandragupta Maurya, option D Bindusara. That option C is correct, Chandragupta Maurya. Question number 45. Who amongst the following was an explorer to visit India during the reign of Muhammad bin Tughlaq? Option A Fahian, option B Huan Sang, option C Vasco da Gama, option D Ibn Battuta. Option D is correct, that is Ibn Battuta. Question number 46. Who is the first Law and Justice Minister of Independent India? Option A Vallabhbhai Patel, option C Maulana Abul Kalam Azad, option C Raja Gopala Chari, option D B.R. Ambedkar. Option D is correct, B.R. Ambedkar. Question number 47. The Durand Line forms the dividing border between option A Pakistan and Afghanistan, option B Pakistan and India, option C India and Burma or Myanmar, option D India and Bangladesh. Option A is correct, Pakistan and Afghanistan. The Durand Line is the border between Pakistan and Afghanistan. Question number 48. The national inter-school football tournament in India is played for option A Durand Cup, option B Subroto Cup, option C Dilip Trophy, option D Irani Trophy. Option B is correct, that is Subroto Cup. Question number 49. The first private bank of Assam set up in the year 1926 was option A Assam Cooperative Apex Bank Limited, option B the Guwahati Bank Limited, option C Assam Gramin Vikas Bank, option D Lakshmi Gaolia Bank. Option B is correct, that is the Guwahati Bank Limited. Question number 50. Who holds the position of the chairman of Niti Aayog? Option A Prime Minister of India, option B Finance Minister of India, option C Governor Reserve Bank of India, option D Home Minister of India. Option A অর্থাৎ Prime Minister of India. বর্তমান Prime Minister কোন নরেন্দ্র মোদী। He is chairman of Niti Aayog. Question number 51. Which form of democracy is followed in India? Option A representative democracy, option B presidential democracy, option C parliamentary democracy, option D participatory democracy. Option A is correct, that is representative democracy. Question number 52. By which name is the river Brahmaputra known after it joins the river Ganga in Bangladesh? Option A Lohit Dyase, option B Hooghly, option C Padma, option D Siang. Here option the ভুলকে দিয়া আছে যে বাংলাদেশৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কিনাৰৰ জনে হেতু হৈছে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰক যমুনা নামেৰে জনা যমুনা অপচনটো নাই গতিকে অপচন ইয়াত ভুলকে দিয়া আছে পদ্মাটো গংগাক জনা যায় অৰ্থাৎ Question number 53. The angular distance of any place from the prime meridian measured towards east and west is called option A latitude, option B altitude, option C longitude, option D amplitude. Option C is correct, that is longitude. Question number 54. Which of the following pairs is not correctly matched? Option A hydrosphere water, option A biosphere environment, option C atmosphere air, option D lithosphere land. Option B is correct, it could not correctly matched. B is not correctly matched with biosphere environment. Question number 55. Tsunami are caused in the option A oceans, option B deserts, option C high mountains, option D deep forest. Option A is correct, oceans. Question number 56. Which of the following words does not appear in the preamble of the Constitution of India? Option A secular, option B democratic, option C federal, option D socialist. Option C is correct, that is federal. Question number 57. The ancient tradition of exchanging goods for goods trade without currency is A. Option A pike system, option B barter system, option C banking system, option D right system. Option B is correct, barter system. Question number 58. The famous dish bal bati shurma is typically served in the state of option A Punjab, option B Rajasthan, option C Bihar, option D Orissa. Option B is correct, that is Rajasthan.
Question number 59. Animals that feed on green plants are known as option A omnivores, option B carnivores, option C cannibals, option D herbivores. Option D is correct, that is herbivores. Question number 60 and the last questions. Which schedule of the Indian Constitution has made the provisions for autonomous administration for hills and tribal regions of Northeast India? Option A 6th schedule, option B 5th schedule, option C 8th schedule, option D 9th schedule. Option A is correct, there is 6th schedule. এইখিনি মেথছৰ বেলেগ তেনেকৈ আছে আমি জিকেৰ গোটেইখিনি অল কুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিলোঁ ADRE Grade 4 2022 গতিকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব আৰু মই লিংক দি দিম আগৰ ADRE Grade 3 কুৱেশ্যন পেপাৰ সলভ কৰা আছে আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আগলৈ পাই থাকিবলৈ ঘণ্টাটো বজাই ৰাখিব ধন্যবাদ